Hello friends, welcome to my kitchen. Today I am making curd rice. So આજે હું દહીંના રાઈસ બનાવું છું. એના માટે મેં already cooked rice લીધા છે. So I got this already cooked rice and I added like 2 scoops of yogurt and I'm going to mix it up very well. And I'm going to use it as per as my requirement. તો મેં એમાં 2 ચમચા દહીં નાખ્યું છે. Now I am adding milk. તો હવે મેં દૂધ એડ કર્યું છે થોડું. And some more yogurt. તો થોડું એક્સ્ટ્રા દહીં એડ કરું છું. અને I'm going to mix it very well. And meanwhile I'm preparing તડકા in the side. તો સાઈડમાં હું વઘાર તૈયાર કરું છું. So now I'm going to add some oil, about like 2 spoons. And now I'm adding the ginger, adu, and green chili, lilu marchu, coriander leaves, kothmir, in a rice mixture. Salt, namak, as per your taste. Now I'm going to add the gram dal in tempering. વઘારમાં મેં ચણાની દાળ એડ કરી છે. Now ઉડદ દાળ, તો અડદની દાળ એડ કરી છે. Now I'm adding some pomegranate in a rice mixture. Now mustard seed, rye, cumin seed, જીરું, and dry red chili. તો સૂકું લાલ મરચું એડ કર્યું છે. હિંગ, now cashew, કાજુ, raisin, કિસમિસ, and કરી પત્તા, મીઠો લીમડો એડ કરી દીધો છે આપણા વઘારમાં. And now looks like our tempering is ready. Our vagar is ready. Now I'm going to add it on the yogurt rice. તો હું હવે વઘાર એડ કરી દઉં છું રાઈસની માથે. તમે જોઈ શકો છો how quick and easy it was. So please try like this recipe, like, share and subscribe. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye bye.